ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು, ಕಾಮೆಡ್ಕೆ ಆಯಿತು, KCET ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್, PUC ಎಕ್ಸಾಮು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10th ಮೂವಿಂಗ್ 11th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ 11th ಮೂವಿಂಗ್ 12th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಮೇಜರ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. In 10th, you would have studied something very less. In 11th, you will study something very advanced. From 11th to 12th, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12th also ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ to build that foundation, we thought we will start a class for you. That is a foundation class. So foundation ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ 11th ಬಯಾಲಜಿ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್. Please let me know if I'm audible and visible quickly in the chat box. Hello Diksha, hi. And bega attendance mark madi, okay? Yes, please let me know if I'm audible and visible to all of you. Hi Namrata, Diksha. Oh, wait, have you all come from our teachers' names itself? Huh? Okay, so I hope I'm audible and visible. Other than telling hi, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೂವಾಲಜಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ I have done my post graduation in zoology. So I have also done my research work in zoology. So ಝುವಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬಾಟ್ನಿ ಗೊತ್ತು, ಝುವಾಲಜಿನೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಝುವಾಲಜಿ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PhD ಅಲ್ವಾ? So I have done a graduation, so obviously I like the subject more. Okay, so yes, come on, let's start with the class. So students, in basic foundation we will be doing. First of all, nim biology 11th alli structural organization ide, animal kingdom ide, amele full portion of human physiology ide. So human physiology you have to understand more. Okay, human physiology you have to understand more. Okay, yes, definitely I'll make you score 100. So start madana students. The topics that we are going to cover today's class, we are going to start with tissues. Okay, because ade nim first topic. We are going to start with tissues. This is useful for NEET students as well, but if you are a 11th student, okay, 11th standard students, adamele I'll be teaching you breathing. Okay, I'll be teaching you breathing and exchange chapter. After that I will be going through circulation. Okay, circulation, respiration. Again, here breathing I have already mentioned, so there only we'll be doing that. Excretion. Okay, and last topic, control and coordination. Okay, control and. So bega nim friends jote share ಮಾಡಿ, especially the students who are going to join 11th ಅಲ್ಲ. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so I want all of you to share the link with your friends ivaga, because niಮಗೆ ಗೊತ್ತು this is your channel, this is your own Karnataka channel. So I want all of you to think that okay, my teachers have started a channel for me, so adanna grow ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ. You know that responsibility should be there. Okay, responsibility should be there. So start ಮಾಡೋಣ. Tissue, breathing, circulation, excretion, control and coordination. So ಇದೆ ನಿಮ್ದು 11th chapters. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ okay, thank you so much. Yes, so students, before going to tissues, please understand that there are 2 types of organisms alva. So you have unicellular organisms. Okay, you have unicellular organisms. Okay, and we also have multicellular organism. Correct? Multicellular organisms. Now unicellular organism andre eno, uni means what? Just one alva. Uni andre one.
So unicellular organisms means organism who are single cell. So students, imagine ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Okay, so you let's say your parents all went for vacation. You are the only one who is at home. You only have to wash the vessels, you only have to wash your clothes, you only have to cook the food. ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಮ್. ಐ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ask anyone else for help. So you're the only cell that is present. Here also same thing students. In unicellular organism there's only one cell present. If only one cell is present, ಅವ್ರಿಗೆ division of labor ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So here also same thing. Unicellular organisms, there is no division of labor. There is no division of labor. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood all of you? And this single cell itself will perform all the functions, be it digestion, okay, be it excretion, be it circulation. All the jobs will be taken care by this single cell. Clear to all of you? All the jobs will be taken care by this single cell. Clear? Done? Yes. Students, camera blur ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. Please let me know if you are able to see the screen clearly. Okay, clear ಆಗಿದೆ. Okay, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. Okay, yes. Okay. Yes, very good. Understood? So if you are understanding, you know you should put thumbs up and put fire emoji, and also make sure that you put a target in the chat box. So all of them quickly smash the like button as well. So single cell, no division of labor. Ivaga multicellular organism andre ಏನು students? Multi. Okay, multi andre many. Alva, multi andre ಏನು? Many. Alva. So here multi means what? Many. If many cells are there, then there is division of labor. So multicellular organism students, there is first of all understand they are many celled. Right? Many celled are there. So if they are many celled, andre ma'am division of labor pakka irutte. Okay? Division of labor pakka irutte. Nam maneyalli ivaga if there are 4 people, one person will wash the vessel, one person will clean, one person will cook, and one person will, let's say, do something else. Okay, so there is a pakka division of labor. Now if many cells are there, ma'am, how do they actually do the division of labor? Maybe I don't like washing vessels, but suddenly they're like, you have to wash vessels. I will start fighting. Alva, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ma'am, ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ತೊಳೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, but ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So how does division of labor happens? So to fix the division of labor, understand there is an organization levels. Organization levels andre enu? Let's take example. Manju is there, Tarun is there, Diksha is there. Diksha is be like, ma'am, I am going to make sure that no one talks in the class unnecessarily. Manju will be like, ma'am, I will make sure that everyone marks the attendance. Ishtu likes barbekanta naan take care ಮಾಡ್ತೀನಿ ma'am. Tarun will be like, ma'am, I will make sure that I share this link with my friends so they also join. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? Division of labor ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನ 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So there is no confusion, there is no fight. Here what happens students, there is also organization. Let's take example with Diksha. Let's say Gopika also came, Mintu also came, Chintu also came, and they are like, okay, we all want to actually take care of the class. We want to make sure that there is no spam in the class. So I'll be like, okay, you people become one system, or you people become one organization which makes sure that no students will spam the class. Arthaita? So same way here, understand that there is an entire division. Okay, there is an entire organ level of organization, organ system level of organization, tissue, idella ನೀವು animal kingdom ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ deep ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. So that is what I am going to write here. So we will write this down. First we will write this down. Okay, so many cell division of labor. Okay, division of labor. So what is that? What did I tell about? Let's say students, many cells are there. Okay, many cells are there. So let's draw this many cells. Okay, okay, these are the many cells. Got it? These are the many cells. Okay, reflection in the ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So many cells are there. Got it? Yes, this many cells are there. No, this many cells are there, ma'am.
What are you telling? This many cells cannot do anything. So what we will do? A group of cells that perform a similar function. Okay. So after cells, you know what? A many group. Okay. A group of cells that will perform a similar function will be called tissue. Okay. Will be called tissue. And there again, bere coloral madana. Okay. They'll be like, okay, we will form a tissue. Can be single layered or can be multi-layered. Okay, a group of cell that performs a similar function is tissues. Okay, after tissues, many tissues will come together and they'll be like, wait, we can form an organ, so we will form an organ. Okay, so here we can say organ level of organization, or we can say organ system level of organization in the next. Okay, so they will start forming organs. Okay, after they start forming organs, then what will happen? An organ system will come. That is how you are studying digestive system, circulatory system, respiratory system. That means a set of people who are doing one similar task, right? Adamele en barutte students? Adamele nam final organism, a completely multicellular organism is formed. So cell in the start ಮಾಡಿ organism ತನಕ ಒಂದು long process ಇದೆ. Many cells, a group of cells that perform a similar function, and then we have organ system and organism. Did you all understand this? Yes or no? Please let me know in the chat box. So this topic, this tissue topic, you will be learning it further in your 11th class. Okay, further you will be learning it in your 11th class. So our time only, ನೀವು different types of tissues you will be studying, like your epithelial tissue. Okay, epithelial tissue, connective tissue. Time being, I'm only writing 2 here. Okay, so you will study epithelial tissue, connective tissue. Again, under epithelial, you will be studying squamous, cuboidal, columnar. After connective, you will be studying muscular tissue, neural tissue. So, atara different types of tissues ottira. Okay, na? Done. So this is your introduction. Now, ivaga we will start with breathing and respiration. So what is breathing? What is respiration? We have to study. So let's start with what is breathing in simple. Breathing andre in students, ma'am, I do breathe every time. Alva, all of you are breathing now? Yes, ma'am, I'm breathing. That means what? The outside oxygen, okay? The outside oxygen is entering inside your body, okay? And whatever is inside your body, that is your carbon dioxide, okay? The carbon dioxide is going outside. This is what is breathing. Yes, ma'am. So when I am taking in the air, okay, I am taking in the air, I call it inhalation. Okay, I call it inhalation. Okay, when I am giving out the air, that is when I am giving out the carbon dioxide, ನಾನು ಅದನ್ನ expiration ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ or exhalation ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Okay, I'll write both the words here. Expiration or exhalation. Okay. Okay, exhalation, expiration, inhalation, inspiration. Okay, inspiration actually, correct pronunciation, inspiration. Artha? So that means when you are trying to take in air, it is inhalation. When I'm trying to exhale out the air, it is expiration. Clear? Okay. Yes. Ma'am, NEET online ಮಾಡಿ ma'am. Okay, definitely. Manjula, Ramesh, ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು inspiration and inhalation, expiration and exhalation. Okay. ಇದೇ normal breathing ಅಲ್ವಾ? What you are trying to take in, what you are giving out. But students, ma'am, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? Just by taking oxygen and carbon dioxide, will the job be done? Not at all. We need to break down the glucose. We need to yield energy, because ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ oxygen, use of oxygen in students to do cellular respiration, to do aerobic respiration. Aerobic respiration andre enu? So basically, when you talk here, please understand your respiration. Okay? Respiration is of 2 types. What is the 2 types? Aerobic respiration, anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Aerobic respiration andre in students? Aerobic andre presence of oxygen. So now presence of oxygen alli respire ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ aerobic respiration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So obviously ಇಲ್ಲಿ presence ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ absence ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Anaerobic respiration ಅಂದ್ರೆ absence. Okay? Absence of oxygen.
So these are the two respirations that you have studied in your smaller classes as well, right? In smaller classes also you have studied this. Now, understand that we need to take in the oxygen and carbon dioxide not just because, okay, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪೈರು ಇನ್ಸ್ಪೈರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. You are taking in the oxygen and carbon dioxide so your tissues can do some function with it, okay? So students, example ನೋಡೋಣ. ಇದು actually move ಮಾಡಬೇಕು, okay? Okay, now normally what happens, you're taking in the oxygen, okay? Where is it going to go? Into your lungs. Lungs are on specialized structure in the students called as alveoli, okay? Another alveoli, adon sac like structure ee tara alveoli. Ee alveoli ಕೆಳಗಡೆನೆ ನಮ್ಮ capillaries ಇರುತ್ತೆ, okay? Blood vessels, because blood ಅಲ್ವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, okay? Tissues. So simple ag nodre, oxygen is coming inside, lungs is taking in, giving it to the tissues. Ashtu simple, okay? Ashtu simple. Clear to all of you? Yes or no? Very nice, okay? Now nodi, ee oxygen bara time alli students, it is going to enter into where? Ma'am, it is going to enter into the alveoli, right? It is going to enter into the alveoli. From the alveoli, where is it going to go, students? Ma'am, from the alveoli, it is going to go into the blood. Blood al yaar idu etkondu hogodu? Ma'am, inside blood, what are you telling, ma'am? Inside blood we have RBC, right? In that RBC, what do we have? Hemoglobin is there, right? So this hemoglobin, the red color is because of the hemoglobin. In that, the hemoglobin is going to carry this oxygen, correct? Now, once hemoglobin carries the oxygen, it is going to come and give it to the tissues, and these tissues are going to utilize this oxygen for cellular respiration, okay? Cellular respiration. Understood? Yes or no? So this is a simple thing, okay? Oxygen is coming in, it is going to the alveoli, it is taken up by the blood capillaries and it is given to the tissues, okay? Because blood e ella transport ಮಾಡೋದು. Now let's imagine, okay, let's imagine tissues utilize ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ it has to come out, expiration ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? expiration ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ what we have to do? Students, if you want to meet us, okay, in Bangalore, how many of you are from Bangalore? If you guys want to meet us, then we will be coming to JP Nagar Vedantu Center on May 18th, okay? May 18th. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ JP Nagar Center ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 18th ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ 18th May, ಓಕೆ? ಎಸ್, 30K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೆಲ್ ಉದಯ್, no one is subscribing, okay? Yes. So illenagutte students, the tissues have utilized all the oxygen and converted it to carbon dioxide, and they are going to give this carbon dioxide, okay? So carbon dioxide ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ blood ಗೆ. blood ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ? alveoli. alveoli will take it outside, okay? And that is how expiration happens. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is how expiration happens. Clear? Yes? Yes, clear? ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇವಾಗಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ JP Nagar ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್, ಓಕೆ? ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಓ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ exerted, okay, the pressure exerted by an individual gas in a mixture of gas. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ 1 person is putting the pressure, okay? So the pressure exerted by an individual gas in a group of or in a mixture of gases is called the partial pressure, okay? Yes, clear?
Okay, you will come to meet me. Great. Yes, we will see you in JP Nagar. Okay, martogbedi May 18th. Okay, May 18th. Tumba special days are coming forward, but May 18th meet ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Yes, partial pressure andre ಏನು? What is partial pressure? What is partial pressure? Students, this is a mixture of gas. Okay. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೀಕ್ಷಾ ಇದೆ ಪಿಂಕ್. Okay, like this pink is there. Okay, then we have Uday is there, blue. Okay, then we have Aishu in green. Okay, then we have Ramesh, okay, in dark blue. So idu on group of students. Okay, ee tara on group of on mixture of gases irutalva, a mixture of gases alli onde on gas individual gas pressure exert mada time alli adanna navu partial pressure anta karitivi. So students, simple agi artha madkoli, yenadru move ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ನೀರಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಂಟಿ ಬಕೆಟ್ ಇಂದ ನೀವು ನೀರು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪೋರ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. From higher concentration to lower concentration, the exchange of gases is going to happen. So, if I want to take air inside, andre outside al tumba air irbeku, inside al air kammi irbeku. Same way goes with the pressure. So, illi what do we talk? Depending on the pressure. Okay, here we talk about what? Pressure. Clear to all of you? Clear to all of you? So here understand, if expiration has to happen, that means if the air has to go outside, inside our body more pressure should be there, outside it should be less pressure. So adikke now on the gradient create ಮಾಡ್ತೀವಿ. So how do we do that? That is with one law called as pressure is inversely proportional to volume. ಅಂದ್ರೆ volume ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. Clear to all of you? Yes or no? So this is your general understanding. So now with this only, we should understand one thing. What? That is, see, if I want to increase the volume, the pressure is going to decrease. That I will do where? In inspiration. That is atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure. I cannot decrease or increase. Okay, so it will be 760 mmHg. Okay, mmHg. So ivaga air from atmosphere has to move inside andre nan lungs alli iruva pressure IPP, intra pulmonary pressure. Pulmonary word bandre that is related to lungs. Okay, IPP ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ air will not move from a region of higher concentration or from a region of higher pressure to lower pressure. So this should be 758 mmHg. Okay, done. ಅದಾಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So next one. Now this is for inspiration. Okay, I'm writing it here. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, this is for inspiration. Okay, this is for inspiration. Okay, now for expiration. What should I do? Okay, expiration ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Air should move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. So same thing here also. Atmospheric pressure is still going to be 760 mmHg because ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ IPP is equal to 762 mmHg. Done? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, this is your general understanding of breathing and exchange. Entire chapter ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್, ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
So now blood is carrying the oxygen and going. Is it only carrying the oxygen? No ma'am, it does transport of gases. It does transport of nitrogenous base. It also helps in exchange of gases. Idella neevu simple, smaller baby class al odidira. What does your circulatory system do? So here in circulation also you are going to study something similar only, students. In circulation, starting al neevu, what is the blood content? Okay, that you will be studying. So remember the components of blood. Okay, is going to be plasma and formed elements. Seriously, after this foundation class alla niಮಗೆ 11th standard ತುಂಬಾ easy ಆಗಿ feel ಆಗುತ್ತೆ. So I don't want any of you to miss it. Okay, so plasma full lectures ಎತ್ಕೊಂತೀವಿ, one shot lectures ಮಾಡ್ತೀವಿ, but college start ಆದ್ಮೇಲೆ start ಮಾಡೋಣ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ plasma ಮತ್ತೆ formed elements. Students, plasma ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ usually it ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 55%, it constitutes to 55% and formed elements are around 45%. ಈ 55% ಅಲ್ಲಿ 90 to 92%, okay, is water. Is what? Water. 6 to 8% is proteins. And e proteins tumba important. Neatal kelavar times the question has come proteins bagge. Okay, so many times they have asked you about the proteins. So 6 to 8 proteins are there. Now when I talk about formed elements, here please understand the formed elements are going to be RBC, okay, WBC and platelets. This also all of you know. RBC andre eno? Red blood cells. Red blood cells. Okay, WBC means what? White blood cells. Okay, platelets means what? Again, platelets do not use another word, but otherwise we call it thrombocytes. Okay, but you can just skip on this. This is basically the clotting factor, because thrombocyte badre ille erythrocyte, leukocyte anta baribeku. So keep it platelets only. Now students, remember in RBC for the red color we have hemoglobin. Okay, hemoglobin. And one more most important characteristic of RBC is that they are enucleated. Andre avrige nucleus illa. Okay, enucleated. Okay, enucleated. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? enucleated. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈಟ್ WBC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು WBC ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಇದೆ. ಎ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್. Granulocyte andre they have granules. A granulocyte means they do not have granules. Okay, now when I talk about platelets, the one most important thing that you have to remember about platelets, students, ad banbitu clotting factor anta. Okay, these people are the reason for clotting. Blood clot anta heltivi alva, clotting factor. So these are the most important things about your formed elements. And remember that this is what your blood components are, and this is the starting of the chapter. Okay, yes, starting of the chapter. Done. Ellaru like madidira video na? Okay, very good. So this is done. Now when you come to the major portion, that is your heart. Okay, that is your heart. When you talk about the heart, remember ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ heart diagram already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು general, okay, ಒಂದು heart just outline draw ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, yes, this is your heart. Okay, this is your heart. Now if you look into this heart, students, remember you have like this separations. Okay, itara separations ide between the atria and the ventricles. Okay, so here yes, see, yes, this is done. Okay, ide heart. Okay, so idara proper one separation ide atria matre ventricle madhyadalli, and to also make sure that these separations happen properly, they also have they also have what? They also have valves. Okay, clear to all of you? Yes or no? All of you are listening? Sumne matadta idira.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಇಂಟರ್ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್. ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಟ್ರಿಯಾ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೀಡ್ ದ thick wall separation, but between the ventricles we need the thick wall separation. So it is going to be interventricular. Okay, one nimisha. Yes, interventricular septum. ಓಕೆ, interventricular septum. ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ನೌ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಏಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ to make sure that there is no backflow of blood. So students, imagine ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಇದು ಏಟ್ರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಏಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ valves which are present. Okay, what is present? Valves which are present. So look here all of you carefully. Between the right atrium and the right ventricle there is a valve. Okay, idanna erase ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಣ. Okay, so between the right atrium ventricles there is a valve, and that valve is called what? Anyone knows? Anyone knows the answer for it? That valve is called the tricuspid valve. Okay, tricuspid valve. Enadu? Tricuspid valve, because there are three cusp. Tricuspid valve, illa andre AV valve. Illa andre AV valve, atrioventricular valve. Okay, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು valve ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಟ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮಿಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಮಿಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಮಿಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Bicuspid valve or the mitral valve. Okay, clear? Clear? Understood the heart diagram? Okay, yes. ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. So is this clear to all of you? So right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು valve ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು tricuspid ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ AV valve we call. Why are valves present? To prevent the backflow of blood. Okay, to prevent the backflow of blood. ಇಲ್ಲೂ ಆ ತರ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, bicuspid ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ mitral valve. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾರ್ಟ್? So now understand that if the blood has to come, so deoxygenated blood, heart ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಪಂಪ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ಸೊ deoxygenated blood, ಓಕೆ, deoxygenated yes, come on. Yes, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ deoxygenated blood ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ from the top portion of the body, that is from the superior vena cava. The blood is going to enter here. Okay, the blood is going to enter to the right atrium. Okay, now from the lower part of the body, students, inferior vena cava inda, okay, with the help of inferior vena cava, it will enter from the lower part of the body. So this is how the deoxygenated blood will be collected. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, done. ಇವಾಗ oxygenated blood, so ಇಲ್ಲಿ deoxygenated blood ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ it will be taken up to the lungs. Okay, it will be taken up to the lungs with the help of pulmonary artery. Now oxygenated blood will be given here. Okay, oxygenated blood will be given here with the help of pulmonary vein. Basically adondu 4 of them will be there. Okay, ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು openings ಇರುತ್ತೆ. So deoxygenated blood will enter here, and that deoxygenated blood, okay, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 second. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್, okay, with the help of aorta. It will be taken up with the help of aorta. Clear? Clear? Yes or no? So like this it will be taken up by the aorta. Done, done. Yes or no? All of you done? Pakka? So that aorta I am erasing, but this is just to make you understand. Okay, this is the general understanding of your heart. So il diagram nodona students one time. Okay, so id nim heart nodi nan helidini superior vena cava will bring the blood from the upper part of the body. Okay, adamele inferior vena cava which will bring the blood from the lower part of the body. Ella open agadelli right atrium dalli. Okay, it will open to the right atrium. Right pulmonary veins will be there. Why? Pulmonary veins, they will open. I told you, from both the sides they will be opening, which I cannot show you there. Okay, it's not 3D, no. Then right ventricles, okay, no problem. Now aorta, which will take the oxygenated blood to give it to the tissues. Pulmonary artery will be there, the only artery that carries deoxygenated blood. Okay, pulmonary vein, the only vein that carries oxygenated blood. Auricles of the left atrium, left coronary artery, left ventricle. So ide nam general. Innu depth ag ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. Okay, innu depth ag ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಸ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಮ್? ಕಿಡ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಬೀನ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಕಿಡ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, yes, 2 kidneys are there. Now from the kidney arises ureter. Okay, from the kidney arises ureter. Okay, idu same illi. Okay, a pair of ureter is arising from the kidney and it opens into a bladder which is called as your urinary bladder. ಈ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿನೇಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಿಡ್ನಿ, ಓಕೆ, ಯುರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 minute. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮನೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಬೆಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಯುರೇಟರ್. ಓಕೆ, ureter, again ureter. Okay, open agadelli ma'am? Urinary bladder alli. Okay, urinary bladder. So urinary bladder will store the urine so that we do not feel like urinating every time. Kelagade urethra is there which is going to control the opening. Okay, control the opening. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is your entire excretory system. So start ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ma'am? You have a pair of kidney which is brownish, reddish brownish in color. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 tubes ಇದೆ which is called the ureter. Okay, ಇದೇನು where the urine is getting stored which is called the urinary bladder. Okay, which is called the urinary bladder, and down you have urethra which is an opening. Okay, so adal spinsters irutte students. So ureter and urethra matte confuse agbeedi. Okay, different spellings irodu. So these people are going to help. Now please understand, in the kidney there is a structure. Okay, there are millions of copies of nephrons that are there. Enirutte? Nephrons. So nephrons ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದು.
ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ okay, so this is your nephrons. Okay, nephrons ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು renal tubule ಮತ್ತೆ your glomerulus. Okay, ಇವಾಗ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is your entire nephron. Now nephron ಅಲ್ಲಿ students please understand there will be blood vessels, okay, which are coming in and going out. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now that blood vessel which is coming out, okay, it is not just going to go like that, it is going to come, you know, get connected to your tubules. Okay, ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, okay, something like this. So full clear ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is your, okay, this is your Bowman's capsule. What is it called? Bowman's capsule. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಿಡ್ನಿದಲ್ಲಿ simple functional units are there which are called nephron. Like cell is the unit of life. ಆ ತರ ಕಿಡ್ನಿದಲ್ಲಿ simple organs, okay, simpler structural and functional units which are called as nephrons. Okay, and this nephrons has two parts. ಏನದು glomerulus ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ renal tubules. So Bowman's capsule ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, glomerulus ಇರುತ್ತೆ. Okay, glomerulus. Okay, now glomerulus is a tuft of capillaries. Capillaries ಅಂದ್ರೆ blood vessels ಅಲ್ವಾ? So tuft of capillaries. Now when you come down the lane, you will understand that this tuft of tuft of capillaries ಆದ್ಮೇಲೆ renal tubules ಇದಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರೋದು PCT, proximal convoluted tubule. ಇದೇನು loop of Henle. Okay, loop of Henle. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ DCT, distal convoluted tubule. ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಸರಿಂದಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes or no? Okay, collecting duct. So this is what your entire thing is about. Okay, so you start from the kidney. Kidney has a structural and functional unit called nephron. Nephron is made up of what? Glomerulus and an entire renal tubules. So Bowman's capsule ಮತ್ತೆ glomerulus ಇದೆ. Glomerulus has efferent and efferent arterioles. Okay, so ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, taking the blood inside. So ಇದು efferent. Okay, efferent. Okay, ಇದು goes out. So efferent. So this efferent blood vessel ends in peritubular capillaries, okay, vasa recta, which I'll teach you in detail in excretion. But try to understand that this nephron has two main parts. Okay, this nephron has two main parts. What is that? Okay, nephron has two main parts. First is, what did I tell you? Glomerulus. Okay, glomerulus ಮತ್ತೆ renal tubule. Okay, ಮತ್ತೆ renal tubule. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ renal tubule ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PCD, loop of Henle ಮತ್ತೆ DCD. Okay, DCD, PCD, loop of Henle. Clear? Understood? Yes or no? Okay. Okay, fine. This is your entire excretion. Now last topic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು control and coordination. Control and coordination ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಏನು ಓದಕ್ಕಿಲ್ಲ. Control and coordination ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ control and coordination ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಹೇಳೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಓಕೆ, ತೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, May 18th, okay, May 18th
we will meet you in JP Nagar Center. Okay, JP Nagar Center. Clear? So Vedantu Center is there in JP Nagar. Just Google alli haki illandre location share ಮಾಡ್ತೀವಿ Telegram ಅಲ್ಲಿ. May 18th you will get a chance to meet all of us, and do not miss it like last time. Last time Ugadi ittu, so many of you couldn't come. So ee time ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. Okay, JP Nagar is ತುಂಬಾ close. Control and coordination ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ students? Control, understand, control happens with all the systems. Okay, nervous system. ಇವಾಗ by mistake you touch a hot object. Okay, a hot object touch ಆದ್ಮೇಲೆ immediately ನಿಮ್ಮ hand remove ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? So all that message is coming from where? Your skeletal system, nervous system. Okay, so these people are helping you to do that, including your muscular tissues and all of them. So here when you talk about control and coordination, mainly nim 11th ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Nervous system, neural control and coordination chapter ಇದೆ, ಮತ್ತೆ endocrine. Now students, endocrine andre glands. Okay, these are glands. Now glands are two types. Okay, ಎರಡು types ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು exocrine, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು endocrine. Exocrine andre example ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, let's say this is Aishu. Okay, this is Aishu. Okay, Aishu wants to give water. Okay, Aishu wants to give water to Diksha. Okay, Aishu wants to give water to Diksha. Aishu ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಒಂದು ಪೈಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಪೈಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಪೈಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಕ್ಟ್. Okay, she'll just connect it. Okay, she'll just give a pipe. So that tube that she is using is like a duct. Okay, it's like a duct. So exocrine gland andre proper agi duct ira gland. Duct andre on tube tara on system. Okay, ivaga same scenario etkolna. Okay, let's take example Uday. Okay, this is Uday. Uday wants to give water to Ramesh. Okay, Uday wants to give water to Ramesh. Okay, so illenagutte students, illenagutte Udayge pipe iralla. Okay, pipe iralla kodake. So Uday will be like, okay, let's do one thing, don't worry, let's take Sanjana's help. Okay, so Sanjana natkondu hogta ittale, so he will be like, Sanjana ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಆಮೇಲೆ give it to Ramesh. So what is happening? Uday has given water to Sanjana. Sanjana is going to give it to Ramesh. So here what is happening students? We are using another medium to transport the water. Okay, yes, Manjula, sorry. So Uday has to give water to Manjula, but Uday does not have pipe to give. Okay, tube illa. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಂಜನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇದೋ ಕೊಡು. ಸೊ ಸಂಜನಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಮಂಜುಳಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉದಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮಂಜುಳಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ already he has set. Okay, so that means a gland which does not have ducts. Ducts andre tube anta already helidini. So these are called duct. Okay, these have ducts, these do not have ducts, so they are ductless gland. So il Sanjana yaar irutte students? Here it is going to be blood. We are going to give the secretions to the blood. Blood is going to take it to the target organ. Clear to all of you? Clear to all of you? Yes or no? Okay, clear? Yes. Okay, done. This is the whole thing. So this is your exocrine and endocrine gland. Now remember students, this exocrine gland releases enzymes. Okay, and they also have some secretions. Okay, they give out some secretions. But on the other hand, your endocrine, okay, on the other hand, your endocrine gives out hormones. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. So this is your whole concept. Okay, chemical messengers. Now nervous system ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ nervous system ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು? ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ತರ ಓಕೆ
ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, EVS ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, this is your dendrites, this is your nucleus, and this is your axon. Okay, on the axon there is going to be myelin sheath itara. Okay, itara myelin sheath irutte, and these people are going to help in conduction. Okay, this is the whole thing. Clear? Okay, done. Okay, so this is your neurons who are going to transmit the impulses. Okay, transmit the impulses. So this is your entire chapter analysis. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so we started with, okay, introduction, tissues ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ breathing and exchange, okay, circulation ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, heart ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು to quickly share this video with all your friends. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ 30K ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ May 18ಗೆ JP ನಗರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ May 18th. ಓಕೆ, May 18th ಸಂಡೇ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ May 18th to the JP ನಗರ್ ಸೆಂಟರ್. Okay, and I want to see all the students who have studied with us 10th, 11th, 12th, KCET and NEET. Ellaru banni. Okay, it is going to be nice to meet all of you and talk to all of you, take photos with all of you, all of that. Okay, yes, thank you. Sodium potassium pump example was awesome. Thank you so much. Yes, so that's it for today's video. See you all in next class. So till then, take care. Bye bye. Lot of videos ಬರ್ತಾ ಇದೆ COMEDK ಬಗ್ಗೆ, KCET, NEET ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. 30K ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜುಲೈ ಮುಂಚೆ 30K ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟ್ರೀಟ್ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ತರ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ದ 30K. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ May 18th ಬನ್ನಿ JP ನಗರಿಗೆ. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್, ಗೋಪಿಕಾ ಬಯಾಲಜಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಯು ಕೆನ್ ವೇರ್ ಐ ಪುಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು half an hour ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.